Na wewe Ringtone. Wewe ni pate ya Adani deal. Ringtone. Wewe Peter Kioi, focus with your life. Until my life. Kama na focus na maisha yangu huko hapa kufanya nini? So utoke uende. Nimekuja kwa nini unagombana hapa saa hii? So wewe umekuja hapa, nimekuita ama nimekuandikisha play, nimekuandikia application. Sio demonstrate kesho. Nani? Wewe ni mwoga. Wewe ni mwoga ndio umezi beba bracket town. Wewe enda fanya welding. Tumemaliza hiyo. Nyakwar, syllabus iendelee. Achana hii maneno. Syllabus iendelee. Wewe unavaa mpaka miwani ndio maana tusaidia Kenya iendelee na unasema Peter tulie. Wewe uone Kenya ni mbaya ama unaishi Rwanda sisi tunapitia shida. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Bwana ni mwoga hivyo. Kwenda huko maumbu hao. Osoro wako hapo busy kutu explainia and he is saying that he is part of the government. Utamutupa Shakahola. Relax. Mafala hao. That's how you nimekwambia they are running wrong leader. That is a very wrong leadership. Na Osoro kama umetumwa usilale usiku enda tomba bibi yako. Wacha kutusumbua. Fala wewe. Hakuna Osoro alifanya nini? Even the state house control I am telling you today is my pia hakuna kitu anaweza kuniambia wewe ng'ombe. Wakuja alishoot. Nani alipigia Ruto mimi? Hata sikupiga kura. The wrong government we ever had in this Kenya. I asked them a very simple question. Why Adani and not even Qatar Airways? Does it mean that this airport does not raise funds? Haiwezi raise pesa ya kujirenovate? Si wafungwe. Si ifungwe tuende na tuktuk Europe. I ask again, why did they have to wait until this deal has been exposed for them to talk about it? That airport is public property. That airport is a public property. It should have public participation. That's nonsense, bana. Hawezi tuambie uuze mali ya umma uuze peke yako. Wewe rudini mkauze kuku vile mko mnauza. Usisumbue akili sisi. And I'm telling you, I fear no bullet. I fear no bullet. Why there is always, can I ask you something? Whether I'm drunk or not, there is always something called bidding. There is a highest bidder and a lowest bidder. The reason why they went for Adani is because they went for Adani because they went for Adani because they want a cut from it. For real, that's the truth. They want a cut from it. Don't think that because we are from two dropouts we are tuko na akili bana. Alafu the worst thing that Osoro amesema leo usiku, amesema is part of it. So he's chasing the bag. Tumbocrats. Osoro koma bana. Koma. Kuna nchi zimekataa hiyo Adani ifanye kazi kwao. Kuna mtu amekataa. Lakini 2027 itakuwa ni Gen Z versus us, even if it is not Gen Z but millennials, Kenyans versus them. If I may doubt, because I want to doubt this, that Adani is Ruto. What if Ruto wants to buy this airport equip private investment yake? What if Ruto wants to make it a private investment? Why are we having so much stalled
projects, and they are why from 1963 to 2024 Ruto is the only person that thinks that this airport should be renovated by Adani. Where we need our airport back. Ambia Osoro kama kuna kitu anafanya atume guru anikate mpaka kichwa. I must speak the truth. Osoro, are you able? Send someone to shoot me. Umesikia? Hata sitawaambia pole, nawaambia fanya. Sasa Osoro, tumekuchagua juzi leo kutupigia kifua saa 6 usiku kama mchawi. Kwenda kalale na mke wako. Hapa nimelala, hapa nimekaa mahali inaitwa I love Utawala Beans, Nicotonic Liquors. Kando yake huko kuna JSU na kuna KDF na kuna SOG. Na pale juu kuna AP. Waambie wakuje. Leta wote kambi mzima. Mbweha wewe. So you think I'll be the first person to be sacrificed? My friend, I have nothing to lose. If I have anything to lose, it's alcohol. Puff. Why did they choose Adani over every other company? Because of the high speed. Because they need a cut. They know by 2027 Nyakwar nimeenda kwa Osoro. Osoro amenipandisha. Nikamuuliza Osoro, mbona nikamuuliza Osoro, mbona mlichagua Adani company peke yake ifanye kazi? Nikamuuliza swali namba 2. Kama airport haiwezi raise pesa yake, kufanyia intervention, wewe mtumishi wa Mungu tulia hapo na hizo matai zako na wewe Ringtone kila siku na miwani za welding hapa usiku na popping eyes. Hebu tuliza. Nikaambia Osoro, why they are thieves? Nilimwambia they are thieves. Osoro alikuwa live saa hii. I was there on the guest. Osoro unatumwa kuja kudanganya saa 6 usiku. Nimesikia amekudrop after kusema ukweli amekudrop. Amenidrop lakini nimemwambia ni mwizi. He's a tumbocrat. Kwani namuogopa? Kwani Osoro anafanya na mimi mke wake? Anaweza fanya kutuma watu waniue. Na si waniue na hata atakuwa amenifikisha mbinguni mapema, labda nyumba yangu ya dhahabu imeisha. Kwenda kabisa. Osoro, you are thief plus your government. You are tumbocrats. People who only protect their stomachs and chase the bag. Yeah, I asked him why did they choose Adani and not any other country? Not kwa nini na walienda Nyakwar, unajua bidding. Do you know that there is a high bid and a lower bid? They went for a higher bid because they want a cut from it. Ringtone has kubali because he's amongst the thieves. So, Ringtone, you are amongst the thieves. So, nikamuuliza swali lingine. Nikamwambia, is the airport able to raise its own money for renovation? Hawajanijibu. Nikamuuliza swali lingine. Kwa nini walingojea mpaka hii deal ikakuwa exposed ndio wanaiongelea saa hii? Hatungekuwa tunajua kama hakungekuwa na whistleblower. Sasa anakuja kutupigia kelele hapo siku na anakaa kama mtu amefanywa tinting. Osoro, usitulete sisi. Usitusumbue sisi. There is nothing you will do. Na nimewambia niko hapa Utawala. I love Utawala Beans. Kando yake kuna AP, kuna SOG, kuna pale kuna KDF na kuna GSU. Wafanye kenye wanataka na kuna ofisi ya chief. Ati wanasema shida ni Citizen TV haipendi Ruto. Kwa hivyo Morana anaonyeshanga vitu zimefanyika ambaye hajafanywa. Wewe enda nyonga na familia yako mbwa. Tafuta baba yako Saidi yako idol usiku. Enda nyonga na toka hapa. Na wewe Ringtone, wewe nipate Adani deal. Ringtone. Wewe Peter Kioi, focus with your life. Until my life. Kama na focus na maisha yangu huko hapa kufanya nini? So utoke uende. Nimekuja kwa nini unagombana hapa saa hii? So ndio umekuja hapa, nimekuita ama nimekuandikisha play, nimekuandikia play letter. Sio demonstrate kesho. Nani?
Wewe ni mwoga. Wewe ni mwoga hata huwezi beba bracket town. Wewe enda fanya welding. Haya, tumemaliza hiyo. Nyakwar, syllabus iendelee. Achana hii maneno. Syllabus iendelee. Wewe unavaa mpaka miwani ndio maana tusaidia Kenya iendelee na unasema pita tulie. Wewe uone Kenya ni mbaya maji unaishi Rwanda sisi tunapitia shida. Nyamaza hapo. Nyakwar ushaipanda ndege. Ringtone, najua unangojea ushaipanda ndege. Hatuchezi match. Sasa wewe, ngoja nikuulize. Wewe Nyakwar, unang'ang'ania airport yenye hujaiingia. Wewe nyamaza. Wewe umeingia na sasa hivi huwezi ingia, sutulie. Wewe unaweza enda wapi sasa kama utembei na futubishi? Tulia wewe Ringtone huko. Unakaa kareni ya mkopo. Leo hakuna game tunacheza. Aidha ushuke uende na watu wenu huko. Nyakwar, hatuchezi game. Hatuchezi game. Tindi hatuchezi game. Nimekwambia Ringtone ushuke Pamela. Haina shida. Kila mtu ana right yake. Listen, everybody has a right. Kama ucheze game is fine. Wacha mimi nikacheze game. Wewe shuka toka. Tokeni hapa. Wewe nyinyi. Hatuchezi game. Ringtone hivyo vile umefanya enda kabisa. Yanga wewe. Unaambia mwingine hajapanda ndege na wewe mwenyewe ni kama ndio unataka kupandwa. Nikome. Ringtone ni simu za Nokia. Zingine tuko na nini? Kitu ya maana. Kwenda kabisa. Natanga pesa ya kulewa, mimi ni mwizi. Niulize vile naibanga. So I ask Osoro a very simple questions. Simple questions. I have highlighted here. I asked Osoro question number 1. Why did you choose Adani and not any other company? Ajajibu. Nikamuuliza, does it mean that the airport does not raise revenue enough for its own renovation? Ajajibu. Nikamuuliza swali ya 3. Why did the government have to wait until it is exposed to be able to talk about this? An airport is a public property. It includes public participation. Osoro, usione kama haga yako wewe. Usione kama haga yako. Tutakupepeta hii TikTok. Wewe. From 1963 serikali ya Ruto ndio imeanza kufikiria kwamba airport inaharibika. Where? We know it is someone from the government. Ati Osoro ni lawyer. Wanani? Mimi hawezi ni present mahali. Osoro cannot present me lawyer. Tell him to abduct me like the way they are used to abduct me innocent people. Right? India will only come for one thing, kidney transplant. So stay at home. Wait for me to destroy my kidney here. I'll come there. Okay? Yes. We only come to India for kidney transplants. Kamu kanafanya kazi gani? Wash. Mimi nafanya wash. Utadu? My 2 cents. That's the truth. You thought you are not learned. Osoro alinipanisha hapa akifikiria mimi ni baby class. Well, I know what you may know. And what you don't know, we may know too. Hata Osoro unajua kugift TikTok na unashinda hapa kutupigia kando siku mzima. Osoro, you should be ready. You should be now reading how. You should be learning how to gift on TikTok. You become a gifter. Tukule pesa zetu. Huyu aliona anapandisha nani huyo? Wewe. Aliona anapandisha nani? Kichaa. Mimi ni kichaa. I fear no one. So msitone kama aga zenu. Ati mheshimiwa. Mtu hata asikuja kwa live yangu kama anaita Osoro mheshimiwa. Mmesikia nikimuita aje?
Osoro. Hakuna cha mheshimiwa. Unaheshimu nini? Umesikia nikiita Osoro mheshimiwa? Nimemwambia Osoro. Hiyo ndio jina mama yake alimpatia. Anaheshimiwa bwana. Tena. Kukele kendo jowa. Kele ni ketamo. Kele. Wewe Kioi achana na sisi, hatutaki siasa. Kioi hatutaki siasa. Haya, chukueni game. Najua nataka kuomba. Najua hiyo ndio imekuleta hapa Ringtone. Njaa itakuwa. Toka uzibeni hizi mic zenu. Muongee kwangu. Waleta hapa lilini. Simwamuke mkalime hata kuna mashamba Nairobi hata kama ni za mawe. Ama muibe kama mimi. Simwe wezi kama mimi. Ringtone umeshindwa kuwa mwizi. Umeiba, umechoka, umeanza kuja TikTok. Nini tunafanya hapa? Ringtone nilianza kusikia wimbo yako ya Pabela nikiwa kwa tumbo ya mama yangu. Mpaka leo uko tu hivi. Hata sikuijua nitakuta. Sikuijua nitakuja kujua Ringtone na vile alikuwa na madharau. Alikuwa anasalimia watu alafu anapanguza shati na mikono. Wewe. Hii dunia inakuhumble kama vile watu wengine wamehumbuliwa hivi. Hii game inakaaje? Wewe, hii ni game gani mmeintroduce TikTok? Inaonyesha first, second, third, fourth. Hii ni nini? Tena Nyakwar. Martin Peppers. Tuna maintain number 1. Tuna maintain number 1. Tujaribu tuende namba 2. Watu wangu sisi tunajua tumejipanga. Sifa kulia. Maintain number 1. Team Ringtone, everyone taps and roses. Na mnisamehe sana, mimi sipendi siasa. Mimi ni I want to focus na mambo ya God. We are now in number 1. Four roses. Team Ringtone, mimi sitaki siasa. Thank you so much. Nataka tu mambo ya God. Tufanye tu kazi ya God. Tukianza kufocus, ngoja niwaambie, ukitaka kudrain energy yako, ni waanze kuwa activist. Leta ngezi moja. Ugonjwa tu. Hata ukichelewa kana kula wauzie. Niko sawa. Niko sikuuza kwa wauzie. Mimi ni Kikuyu natafuta pesa. Wauzie. Kwani ni soko? Guys, hii ni soko. Hawa watu hebu acha niwafungulie msikie. Dunia. Team Ringtone, guys, come on guys, listen here. Mmesahau kwamba Team Ringtone, everyone, tap and roses. Everyone tap together. Team Ringtone, everyone make me number 1. Very much. Team Ringtone, make me number 1. Somebody drop a maniga. Times 5. Team Ringtone, somebody drop a maniga. Let's go back. She is now number 1. Let's go Team Ringtone. Times 2 guys to maintain number 1. This baby. Nyaboke sweet, welcome to my live Nyaboke. Team Ringtone, turn around Team Ringtone. Mighty Team Ringtone, come on guys. Team Ringtone, niko mbali wapi hapa? Team Ringtone, niko mbali wapi hapa Team Ringtone? Team Ringtone, come on guys. Team Ringtone, Lish, thank you for the roses. Team Ringtone, taps and roses guys. Tuko number 2 hapa. Pia na wewe nako number 1. Tulikuwa number 1 ametupita. Tony, taps and roses. We can snipe and beat the number 1 again. Come on Team Game hapa. Game inasema Cindy ako number 1, number 2. Apoko ni number 4, Peter ni number 3. Wanasema mimi ndio unavuta mkia. Your person is carried the Peter ni number 3 nasema mimi navuta mkia. Na mkiangalia Team Ringtone, come on guys, everyone. Let's go. Quinta. Team Ringtone, let's go. Come on everyone, Team Ringtone.
So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.